Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkanmu da kasancewa a wannan bidiyon namu na yau. Insha Allahu a wannan bidiyon zan nuna mana wani site guda da za mu iya samun kuɗi da shi a online, wanda in har kana da lokaci a rana za ka iya samun aƙalla 5,000 a wannan site ɗin. Da farko idan ka shigo browser ka za ka shiga searching a Google sai ka rubuta Nairaworkers. Kamar yadda kuka gani Nairaworkers shine sunan site da za mu yi amfani da shi wajen yadda za mu yi mu samu kuɗi. Sai mu shiga wannan link na farkon kamar yadda kuke gani wannan site na farkon. Kamar yadda kuke gani nan shine interface na wannan site ɗin. Shi Nairaworkers wani site ne da kamar zan iya ce muku freelancing website ne wanda wasu suna ɗora ayyuka, mu kuma da za mu samu kuɗi za mu gabatar da ayyukan waɗancan waɗanda suka ɗora ɗin domin mu kuma wato ainihin su biya mu. Kamar yadda kuke gani nan shine interface, ma'ana fuskan wannan website ɗin kamar yadda kuke gani. Idan ba ka da account da wannan site ɗin zan ajiye link a description na wannan bidiyon sai ka shiga domin ka yi register. Kamar yadda kuke gani in ka shigo nan zai nuna ma start now sai ka danna nan. Register a wannan site ɗin yana da wato ainihin matuƙar sauƙi. Za ka sa sunanka na farko da sunanka na ƙarshe sai ka zaɓi username da ya dace da kai. Mace ne ko namiji ne kai, email ɗinka sai referral wanda ya gayyace ka, wannan optional ne ba sai ka saka ba in ba ka da buƙata. Sai password. Kamar yadda kuke gani suka ce creating multiple account is highly prohibited, one account per person. Ni already ina da account da wannan site ɗin, ba zai yiwu mutum ɗaya ya ƙirƙiri account sama da ɗaya ba. Yanzu zan yi login, zan gabatar da wani aiki a gabanku domin ku ga yadda ake samun kuɗi da wannan site ɗin. Yanzu ni bari na yi login. Zan saka information ɗina. Na yi sign in yanzu. Za ku ga asalin wato dashboard ɗina yadda zai pop up. Kamar yadda kuke gani sun nuna mun dashboard ɗina gashi kamar yadda kuka gani suka ce welcome Garba Abubakar. Garba Abubakar shine username da nake amfani da shi. Yanzu zan nuna muku yadda abubuwan suke. Idan ka shigo site ɗin nan da farko sai ka shiga kamar yadda kuke gani wannan abun nan, wannan ɗigo guda uku na nan site ɗin. Sai ka danna kansu. Kamar yadda kuke gani a nan ga dashboard ɗinka, ga profile. Idan har baka cika information ɗinka ba za ka shiga profile ka cika komai da komai, ka saka mobile number ka da dai duk sauran wasu information da za su iya tambayan ka a wurin. Ni kamar yadda kuke gani a nan na cika 81% na wato ainihin profile ɗina. Yanzu zan nuna muku wallet ɗina domin ku ga yadda abin yake. Kamar yadda kuke gani a nan shine, nan yanzu na yi wani aiki ne, mai aikin bai yi reviewing ba. In yi reviewing zai sake mun kuɗi na naira 496.90. Kamar yadda kuke gani nan kuma na yi ma wani aiki ne naira 91 ya so min shi. Nan ma da kuke gani naira 76 ne nan kuma work phone. Nan na biya wani aiki ne nima. In har kai ma kana buƙata za ka iya biya domin a maka wani aiki. Kamar in kana buƙatar followers a Facebook ko Instagram ko kuma Twitter za ka iya biya domin mutane su maka liking a Facebook ɗinka ko kuma following a Instagram ko kuma Twitter ɗinka. Kamar yadda kuke gani in har kana buƙatar za ka yi ajiya ne a cikin wannan asusun domin ka biya aiki sai ka shiga deposit fund. Yanzu zan nuna muku yadda
ayyukansu suke kamar yadda kuke gani. Za ka shiga nan wajen available jobs ɗin nan. So kamar yadda kuke gani nan su ne ayyukan da suka kasance a wannan website ɗin halin yanzu. Available jobs ga shi nan, wannan za ka yi sign up ne a wannan app ɗin, shi ba AI sign up naira 30 idan ka yi. Ga wani shi ma digital course millionaire website sign up shi ma naira 30. Ga wani shi ma Facebook share to world shi ma naira 33. Ga wani naira 100, naira 30, naira 15, naira 11, 35. Ga shi nan dai kaca-kaca abubuwa da za ku riƙa yi a wannan website ɗin domin su riƙa biyan ku. So yanzu ba na so bidiyon nan ya yi tsayi sosai. Zan sami yauwa. So kamar yadda kuke gani wannan join telegram group ɗin nan. Zan yi joining telegram group ne za a biya naira 14. So kamar yadda kuke gani yanzu bari in shiga nayi performing na wannan task ɗin domin ku kalle shi live ku ga yadda zai kasance. So in ka shigo za ka karanta instruction na aikin da mutum ɗin ya bayar. So kamar yadda kuke gani suka ce join telegram group using the link below. So ga instruction ɗin da ya bayar za ka karanta shi a natse kamar yadda kuke gani. Ga shi nan. So ga shi dai kamar yadda kuke gani, bari in karanta in gani. I feel immediately you join, no delay in my book. What to do? Don't leave the group after joining or else your task will not be approved. Write one nice message of your choice in the group. Typing another site name not related to the group you join will lead work not be approved. Do not mention Nairaworkers. Click here to join group. So kamar yadda kuke gani nan sun ba da information da suke so ne mutum ya yi a lokacin da zai yi joining na wannan group ɗin. So suka ce kada ka yadda ka fita a group ɗin idan har ka shiga, kuma ka samu wani rubutu ko kuma saƙo mai daɗi ka rubuta. So suka ce rubuta sunan wani site ɗin wanda bai danganci wannan group ɗin ba zai sa a ƙi karɓan aikin da ka yi. So kuma kada ka yadda ka sa sunan wannan website ɗin, ma'ana Nairaworkers nan. So sai suka ba da link wanda za ka yi join. So kamar yadda kuke gani required proof that task was finished. Bayanan da suke buƙata idan aikin ya kammala shine username used in joining and the group name. So ana nufin za ka saka username ɗin da kake amfani da shi a telegram ɗinka da kuma sunan group ɗin da ka yi join ɗin. So yanzu zan bibiyi link ɗin nan domin na je na joining. So kamar yadda kuke gani na danna wannan link ɗin ya kawo ni zuwa cikin telegram ɗina. So kamar yadda kuke gani nan shine ainihin group ɗin zan yi joining. So yanzu zan rubuta wani ɗan message haka mai ɗan daɗi. So bari in ma fara kallon menene sunan group ɗin. So mu gani. Bari in rubuta wani abu kawai kamar nice to join this group at the moment. So kamar yadda kuke gani na rubuta wannan saƙon na tura. So already na riga na san menene username ɗina. So ga kuma sunan site ɗin night frame something night frame. So abin da app da nake recording da shi ya ɗan cire asalin sunan site ɗin amma ina ganin kamar mainframe training ne. So yanzu zan kuma rubuta in sa proof a inda suka buƙata. So kamar yadda kuke gani zan saka username ɗina telegram username. So
kamar yadda kuke gani wannan shine Telegram username ɗina, sai kuma Telegram group. Telegram group name. Mainframe training. So yanzu zan yi submitting. So kamar yadda kuke gani, na yi performing wannan task live a gabanku. Za ku gani idan har ya tafi daidai. So kamar yadda kuke gani, your proof has been submitted and will be verified. So kamar yadda kuke gani ana, so already yanzu gara na yi performing na wannan task ɗin. So bari in nuna muku yadda kuɗin zai kasance, zai tafi pending. So kamar yadda kuke gani funding funds ɗazu naira 490 da wani abu, so yanzu ya kama 500 da wani abu. So shi wannan mai group ɗin da na joining, da zarar ya yi verifying na, wato na wannan join ɗin da na zai sake min kuɗina a wannan site ɗin. So idan har wannan bidiyon ya kasance mai amfani a gare ka kuma ka ji daɗinsa, ina so ka yi subscribe a wannan channel ɗin, ka yi like a wannan bidiyon, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyo a wannan channel namu mai albarka. So that is for today guys. Na gode da kallon wannan bidiyon, sai mu haɗu a bidiyo na gaba.